Good morning. The next element of communication is message. As we know, by element we mean the component of communication, right? So, message is another element of communication. So, what is a message? A message is anything that is sent and received. So, if I'm speaking to you, I'm just sending you my voice, right? And if I'm writing something, my message is in a written form. Or if I'm talking to you with my gestures, my message is gesture. So, message is anything that is sent and received. And generally, we think of communication messages as being verbal or oral or written. We can also communicate non verbally. So, without using any words, without using speech sounds or without using letters or written forms, we can also make messages like gestures, body languages, etc. Even a nodding is a message. So this is message. Then next one is channel. And the next element of communication is channel. See, after we create a message and we are sending that particular message to the receiver. So, to carry this message, we need a channel. See, in the case of correspondence, in the case of writing letters, if I am writing a letter to my friend and posted, and that letter will be carried by the postmaster to the receiver. Likewise, if I am speaking to someone else, my voice will be carried by something. That carrier is called channel in communication. See, when you are writing something in your notebook, your message is the letters, right, which is written. And that letters, that written patterns are carried by a sheet of paper. So that paper is a channel in that written communication. Then if I'm talking to you or if you are talking to someone else, you can see you are making sounds. Then that sounds or that words are carried by sound waves or the air. So the air is the channel in uh, oral communications. And you can see newspaper, what you are reading in a newspaper, it is any event or any incidents that happened somewhere else. That incident is written in a piece of paper, that is what we can call newspaper. So in the case of newspaper, that sheet of paper is the carrier. Radio, the person who is speaking from the radio station and the people who are listening this radio program at their homes. So the radio is carrying the voice of the speaker, and that radio is helping to reach the voice into the audience. So radio is a carrier. Television. Television is a person in the studio who is speaking something, and that voices, that sounds, that images, pictures will be carried by the television to the audience. Internet. So these are newspaper, magazine, radio, television, internet.
These are the channels in mass communication. We have different types of communications, and we will go for this in the next class. But uh, for time being, you just know newspaper, magazine, radio, television, internet. These are the channels in mass communications. Okay. So channel is the carrier, the vehicle, the route, and which is carrying the message of the sender to the receiver. This is the channel of communication. So this is another element of communication. The next one, noise. Noise is another element of communication. You know, noise is, noise in communication is anything that disturbs us in the communication. Anything. For example, if two persons are talking to each other, and there is a noise of barking dogs, that is a disturbance to the communication, that is a disturbance for the effective communication between them. So that sound of barking dog is a noise. See, here we can see examples. Noise in communication refers to anything that distorts or interferes with the message. Anything that distorts or interferes. Anything that disturbs the message. Anything that is a disturbance of the for the message. That is what we can call noise. So, for example, the screeching of a passing car. If two persons are talking, and there is a screeching, a sound of a passing car in the road, that may affect their effective communication. So that sound is a noise in communication. This is also an element of communication. Then sunglasses a person wears. See, if I have a sunglass on my eyes, and somebody is talking to me, and sometimes I'm using some gestures with my eyes, but my listener cannot understand what I am meaning by this, because he couldn't see my eyes because of this cooling glass or sunglass. So that sunglass is a noise between us in communication. Sometimes we may blink our eyes for any questions, right? Instead of nodding our heads, we may blinking our eyes. But if I wear this sunglass, my audience, the person in the person who is listening to me cannot find the meaning or cannot understand what is happening there. So sunglass is an example for noise between persons or communication. Then prejudice. As we know, if I am talking to you, you have already a prejudice on me, and or in any situations, if the persons have any prejudice with the opposite person, there will not be any good communication. So prejudice is an example for noise. Then bias, personal differences. If I am showing individual difference in your class, that will be a noise between the communication. Then poor grammar. If my grammar is very poor, you cannot understand what I mean by my statements, my dialogues. If I am talking to you about
an incident in the past, and if my grammar is wrong, you will not understand what I meant by that statement. So that may affect our effective communication. Effective communication. So that is also an example for noise. So these things interfere with the effective and efficient transmission of messages from the sender to the receiver. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോയ്സാണ്. നോയ്സ് എന്താണെന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മെസ്സേജ് അല്ല, നമ്മുടെ മീഡിയം, നമ്മൾ വഹിക്കുന്ന വാഹകനാണ് മീഡിയം. നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നതിനെ ചുമക്കുന്നതാണ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു എലമെൻ്റാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഭാഗമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഈ നോയ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിനെ, വളരെ എഫക്റ്റീവായി നടക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനേയും നോയ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാറ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിൻ്റെ ശബ്ദം അവർക്കിടയിലുള്ള സംഭാഷണത്തിനെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോയ്സ്. വേറെ സൺഗ്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പല ആംഗ്യത്തിലും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ആംഗ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഐ വോർ സൺഗ്ലാസസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നോയ്സാണ് സൺഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്രെജുഡൈസ്, മുൻധാരണകൾ, മുൻവിധികൾ. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം അതൊരു നോയ്സാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു മുൻവിധി ഉള്ളത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ ബയാസ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ചില ടീച്ചേഴ്സിന് ചില പ്രത്യേക കുട്ടികളോട് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് മാത്രം ടീച്ചർ കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമ്പിളാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, ബയാസ് ഉണ്ട്. അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ എ നോയ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ദെൻ പോർ ഗ്രാമർ, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ there will not be an effective communication. So these are the examples for noise. I hope you understood what a noise is in communication. Communication noise എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And we are going for the next element of communication, that is encoding. The two important elements in communication are encoding and decoding. In this, encoding happens at the sender end and decoding will be happening at the receiver end. See what is an encoding. See, when I am talking to a person, I will have a message or an idea in my mind, right? And I will translate this idea into a language or a written form or some symbols. So that translation process is called encoding. I'll make or I'll transform, I'll exchange my ideas with some codes. That codes are called language or other something like that. ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻകോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മളൊരു കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് എൻകോഡിൻ്റെ അർത്ഥം. ഉദാഹരണം, നമ്മൾ മറ്റൊരാളുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? ഈ ഒരു ആശയത്തിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഇൻ മെനി വേയ്സ്. സംടൈംസ് വി മേ സ്പീക്ക് ദാറ്റ് ഐഡിയ in a particular language. Sometimes or other times we may use our gestures to communicate that particular idea.
ശരിയല്ലേ? ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഐഡിയയെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനെ മറ്റുള്ള ആളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഐഡിയനെ ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കോഡിങ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഐഡിയനെ മാറ്റും, ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡിയനെ കുറച്ച് എഴുതുന്ന സമയത്ത് റിട്ടൺ ഫോമിലേക്ക് ഐഡിയനെ കുറേ കോഡുകളാക്കി കൊടുക്കും. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾ ആംഗ്യത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഐഡിയനെ ഒരു കോഡാക്കിയിട്ട്, അതായത് മറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോഡാക്കി മാറ്റും. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഐഡിയനെ ഞാനത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തലച്ചോറിലുള്ള ഐഡിയ അതുപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കോഡിലേക്ക് ഞാനതിനെ മാറ്റണം. ആ കോഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഐഡിയനെ ഞാൻ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആക്കി സ്പീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ? ഞാൻ പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും ഇല്ലേ? അതായത് നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ആ സാധനത്തിനെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിപ്പിക്കും. അതിനെയാണ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഒരു റിസീവർക്ക്, കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യമായ കോഡിലൂടെ പറയുന്ന ആളുടെ ആശയത്തെ മാറ്റുന്നത്, അതായത് കോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള, എൻ്റെ തലച്ചോറിലുള്ള ഒരു മെസ്സേജിനെ, ഒരു ആശയത്തെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തമിഴ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെയാണ് എൻകോഡ് എന്ന് പറയുക. പക്ഷേ ഞാൻ തമിഴ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. സോ ഐ എം യൂസിങ് ഹിയർ ഇംഗ്ലീഷ്, ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മൈ ഐഡിയ ഓർ ഈ ഒരു കോഡിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഡിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എൻകോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Let's see the second one, decoding. The act of understanding or comprehending a message is referred to as decoding. So decoding is understanding that particular message is called decoding. Hope you understand. Whenever I am talking to you in a particular language, I am encoding my ideas into a language. Okay. And whenever you are receiving, you are understanding or comprehending my ideas, my codes, that process is called decoding. Decoding എന്താ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആശയത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജിലൂടെ കോഡാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. ആ കോഡാക്കി തന്നത് ഒരു ഭാഷയാവാം. മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് കോഡ്. ആ കോഡ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മനസ്സിലാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീകോഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. When we are putting our ideas into sound waves, when we speak, we are putting our ideas into sound waves. ഓക്കെ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐഡിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സൗണ്ട് വേവ് ആക്കിയിട്ട് എൻകോഡാക്കി വിടുന്നു. By translating sound waves into ideas, we are taking them out of the code. They are in and hence decoding. ആ ഒരു ഐഡിയയെ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും. നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is what we can call decoding. Similarly, when we read a text, we are decoding the written symbols of the language. See, for example, if you are writing something, you are encoding or your ideas into some symbols of a language. And if I am reading that text, that means I am decoding that written symbols of that particular language. സോ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആശയത്തെ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കോഡാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു.
അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളത് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, യു ആർ ജസ്റ്റ് ഡീകോഡിങ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. നിങ്ങൾ ആ ഐഡിയനെ, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആ സിമ്പിൾസിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡീകോഡിങ് എന്ന് പറയുക. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സുകളും ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ this can be also included in elements of communication. Okay, I'm just winding up today, and we will come back in the next class. Thank you.